Hi everyone, good evening. என் பேர் பத்மப்ரியா. நான் விமன் டெக் மேக்கர் மதுரை அம்பாசிடர். Welcoming you all for this session, Firebase with Web today. And today இன்னைக்கு நம்மளோட செஷனோட அஜெண்டா என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து வெல்கம் நோட் அண்ட் அடுத்து ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து மிஸ்டர் செந்தில்குமார் ஃபயர்பேஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 40 to 45 மினிட்ஸ்க்கு வந்து மிஸ்டர் வருண் ராஜ் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஃபயர்பேஸ் வித் வெப். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு Q&A செஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்க இன்கேஸ் ஏதாச்சும் நீங்க கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓவர் டு யூ சௌந்தர்யா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து மிஸ்டர் செந்தில்குமார் அண்ட் வருண் ராஜ் மனோகர். செந்தில்குமார் வந்து கூகுள் டெவலப்பர் குரூப் மதுரையோட ஆர்கனைசர் அண்ட் ஹீ இஸ் அ co-founder ஆஃப் ஜியோவியோ ஹெல்த் கேர். And he traveled more than 60 plus countries and 200 plus talks கொடுத்திருக்காங்க, டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. And he is expert of IoT technology. So thank you Sendil Kumar for joining us today. And Mr. Varun Raj Manohar, he's a Google developer expert specially for Firebase, and he's a chief information officer at Script. Really thank you so much Varun Raj for joining us today. I request Sendil Kumar to take over the session. Hello everyone. Thank you so much Batmapriya and Sauntarya. ஸோ பேசிக்காக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற செஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்பேஸ் வந்து 2016 இருக்கிற ஒரு கூகுளோட ஒன் ஆஃப் த டெக்னாலஜி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னா, இன்னைக்கு வருண் நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னா, வருண் வந்து ஃபயர்பேஸுக்காக இந்தியாவில் இருக்க ஒரு கூகுள் டெவலப்பர் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் வந்து சில பேரை மட்டும் கூகுள் வந்து டெவலப்பர் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து நம்ம ஊருக்கார் வந்து வருண் ராஜ். ஸோ அவர் தான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க போறாரு. லைக் எங்கெங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது வந்து வருண் ராஜ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. ஸோ இந்த செஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நான் ஒரு பேசிக் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்க போறேன். எதுக்காக இந்த ஃபயர்பேஸ் வந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக இந்த இன்ட்ரோ. லெட் அஸ்யூம் நீங்க எல்லாரும் டெவலப்பர்னு நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கோ. நீங்க வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பையரையும் செல்லரையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா, அஸ் அ டெவலப்பருக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுற இம்பார்ட்டன்டான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் வேணும். லைக் நம்ம ஆப்பை யூஸ் பண்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைன்இன் ஃபர்ஸ்ட் சைன் அப் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து அந்த சைன் அப் பண்ணாம வெரிஃபை பண்ணணும், இவங்க கரெக்டான இமெயில் ஐடி தான் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அது பண்ணி முடிச்ச பிறகு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த யூசருக்கு வந்து ஒரு மெயில் ஐடியோ அல்லது யூசர் நேம் லாகின் டீடைல்ஸ் மறந்துட்டாருன்னா திருப்பி அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு வைக்கணும். ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு வச்சு அவரை வெரிஃபை பண்ணி அவர் பண்ணது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேலிடேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பேசிக் லெவல் பிகினியர் லெவல் டெவலப்பருக்கு இவ்வளவு வேலை பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் கோடிங் மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தாது, கம்ப்ளீட்டா வந்து பேக் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரு ஓகே, அது எல்லாமே வந்து அவருக்கு தெரியணும். ஒரு பிகினியர் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பருக்கு
கம்ப்ளீட்டா வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் தெரியணும், எப்படி வந்து ஒரு டோக்கனை வேலிடேட் பண்றதுன்னு தெரியணும், பேக் எண்டா வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அவர் எழுதணும். ஸோ இவ்வளவு விஷயத்த வந்து ஒரு பிகினியர் லெவல்ல பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம எழுதக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து நம்ம லோக்கலா மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அது ஏதாவது ஒரு கிளவுடு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம கிளவுட்ல வந்து ஒரு MySQL டேட்டா பேஸ் செட் பண்றது, ஓகே, அல்லது வந்து ஒரு மேங்கோ டிபி அந்த மாதிரியான டேட்டா பேஸை செட் பண்றது, அதை ரிமோட் கான்ஃபிகர் பண்றது, இதெல்லாம் ஒரு டிடிஎஸ் ஜாப். இது மட்டும் இல்லாம அவர் பண்ற அந்த வெப் அப்ளிகேஷனை வந்து அல்லது மொபைல் அப்ளிகேஷனோ அவர் வந்து ஒரு ஆன்லைன்ல ஹோஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு சர்வர் வேணும். ஸோ நான் ஒரு டெவலப்பரா இருக்கேன், ரொம்ப பிகினியர் டெவலப்பரா இருக்கேன், ஒரு பேசிக்கான ஐடியா வச்சிருக்கேன். ஐடியா வச்சுட்டு என் ஐடியாவை நான் வேலிடேட் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோடைப் ஆப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹடல்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வெறும் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் மட்டும் எழுத தெரிஞ்சா பத்தாது. எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து கிளவுடு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஆத்தென்டிகேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும், HTTPக்கும் HTTPSக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்புறம் வந்து டேட்டா பேஸை மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். ஸோ அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வர், கோடாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வர்லையோ அல்லது கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம், கூகுள், அசூர், மைக்ரோசாஃப்ட் அல்லது AWS இந்த மாதிரி ஏதாவது கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு VC இன்ஸ்டன்ட் ரன் பண்ணணும், EC2 இன்ஸ்டன்ட் ரன் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பிகினியர் லெவல்ல இருக்கிற ஒரு டெவலப்பருக்கு இவ்வளவு வேலை பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நிறைய குட் ஐடியாஸ், தாட்ஸ் வந்து இந்த இனிஷியல் ஹர்டிலால ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே, அதை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் ஃபயர்பேஸ் டீம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஹே, நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. உங்க அப்ளிகேஷனோட லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்கணும், ஓகே, எப்படி யூசருக்கு இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க காட்ட போறீங்க, அதை மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த காம்ப்ளிகேட்டடான ஆத்தென்டிகேஷனு, டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றது, ஓகே, இதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கோம் அப்படின்றதான் ஃபயர்பேஸோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். இந்த ஃபயர்பேஸ் வந்த பிறகு நிறைய பிகினியர்ஸால வந்து குவாலிட்டியான அப்ளிகேஷனை கூகுள் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வித் செக்யூரிட்டியோட எழுதுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபயர்பேஸ் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. தென் நான் ஒரு 2 விஷயத்தை நான் இப்ப சொன்னேன். ஒன்று ஆத்தென்டிகேஷன் பண்றது, ஓகே. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டா பேஸை ரியல் டைம்ல நம்ம டேட்டா பேஸை மெயின்டைன் பண்றது. தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது நம்மளோட வெப்சைட்டை வந்து ஹோஸ்ட் பண்றது, ஒரு சர்வர்ல வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம இனிஷியலா வெப்சைட் எழுதும்போது அந்த வெப்சைட்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு 100 பேர் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. நாளைக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு 10 லட்சம் பேர் டவுன்லோட் பண்ணலாம். அப்ப 10 லட்சம் பேர் டவுன்லோட் பண்ணாங்கன்னா அஸ் அ வெரி பேசிக் டெவலப்பர் என்னால வந்து அந்த கிளவுடு, லோட் பேலன்சிங் அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் டேர்ம்ஸ்லாம் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது. ஸோ நிறைய அப்ளிகேஷன் ஸ்கேலபிலிட்டி பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆகும். அதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் ஃபயர்பேஸ்ல நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஃபயர்பேஸ் ஆத் UI அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இப்பெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்க ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல லாகின் பண்ணணும்னா அது கேட்கும், நீங்க கூகுள் வச்சு லாகின் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும். நீங்க எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க கூகுள் லாகின் டீட்டெயிலை வச்சு அந்த ஆத்தென்டிகேஷன்லாம் பண்ணி உங்களை டைரக்டா வந்து பேஜுக்கு கொண்டு போயிடும், உங்களோட உள்ள அப்ளிகேஷனுக்குள்ள கொண்டு போயிடும். ஸோ அதை வந்து ஃபயர்பேஸ் UI ஆத் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட்ல அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா பேஸ். ஓகே, ஃபயர்பேஸ்க்குள்ளேயே வந்து ஒரு ரியல் டைம் NoSQL டேட்டா பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு சர்வீஸா அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. தேர்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆத்தென்டிகேஷன் பார்த்துட்டோம். தென் ஹோஸ்டிங். ஸோ ஃபயர்பேஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 5 GB வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஹோஸ்டிங் சர்வீசஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷனை நம்மளால அப் டு 5 GB மெமரி வரைக்கும் அவங்க சர்வர்ல நம்மளால ஃப்ரீயா ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், ஒவ்வொரு ஆப் டெவலப்பருக்கும் வந்து நான் ஆப் எழுதியிருக்கேன், நிறைய டவுன்லோட்ஸ் இன்டர்நெட்ல இருக்கு, ஆனா எத்தனை பேர் ஆக்டிவா யூஸ் பண்றாங்க, யாராவது, ஓகே, எந்த கண்ட்ரில இருந்து அதிகமா யூஸ் பண்றாங்கன்னு அனலிட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அனலிட்டிக்ஸ்ன்றது என்னன்னா யார் இந்த அப்ளிகேஷனை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றாங்கன்னு நான் மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபயர்பேஸ் நம்மளுக்கு வந்து அனலிட்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸையும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஓகே, கம்ப்ளீட் ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து என்ன அப்படின்னா, என் ஆப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாருக்காவது அந்த ஆப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோன்ல இருக்கும், ஆண்ட்ராய்டு நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபோன் இருக்கு. அப்ப அந்த ஃபோன்ல யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் மாடலுக்கு மட்டும் ஆப் லோட் ஆகாது, இல்ல சம்டைம் கிராஷ் ஆகும். ஸோ என்னால வந்து அதே இஷ்யூ வந்து என் ஃபோன்ல ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ ஒரு கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல உங்க ஆப்ல வந்து சம் பீப்புள் கமெண்ட் பண்றாங்க, என் ஃபோன்ல இந்த ஆப் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது, நான் லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணனா கிராஷ் ஆகுது ஆப் அப்படின்ட்டு. ஆனா நீங்க அதே ஆப் எடுத்து உங்க ஃபோன்ல டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகும். உங்க டீம்ல இருக்க மற்றவங்களோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோன்ல டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, அது பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகும். பட் அவரோட ஃபோன் எதுனே உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, இப்போ அவர் ஒரு மாடல் ஆஃப் ஃபோன் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ரியல்மி ஃபோன் வச்சிருக்காரு, ஒரு பர்டிகுலர் மாடல். அஸ் அ டெவலப்பரா உங்களால அந்த ஃபோனை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதுல நீங்க டெஸ்ட் பண்ண முடியாது, ஏன் ஆப் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அதுக்காக ஃபயர்பேஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராமும் வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா
ஃபயர்பேஸ் ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு டேட்டா சென்டர் ஃபுல்லாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபோனை, ஃபிசிக்கல் ஃபோனை வச்சுட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி எந்த ஃபோனில் கிராஷ் ஆகுதோ அந்த ஃபோனில் நம்மளால ஆன்லைன்லேயே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஃபயர்பேஸ்குள்ளே போயிட்டு என் ஆப்பை இந்த ஃபோன் நம்பர் மாடல் இந்த இதுக்குள்ளே நீ போட்டு டெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னா ஃபயர்பேஸ் அதை டெஸ்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல நம்ம கோடு கிராஷ் ஆகுது அப்படின்னு டெஸ்ட் அனலிட்டிக் ரிப்போர்ட்டையும் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் பிகினியர் லெவல் ப்ரோக்ராமருக்கு என்னென்னலாம் சப்போர்ட் தேவையோ அவருக்கு ஐடியா மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஐடியாவை ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்டா மாற்றி அதை சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் ஆகவோ ப்ராடக்டாவோ மாத்துறதுக்கான கம்ப்ளீட் லைஃப் சைக்கிளை நம்மளுக்கு ஃபயர்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த எல்லா விஷயம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்க வந்து ஃபயர்பேஸோட வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா தெரியும். லைக் firebase.google.com அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் போனீங்கன்னா இதுதான் ஃபயர்பேஸ். உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு பேசிக் லெவலான ஃபீச்சர்ஸை வந்து ஃபயர்பேஸ் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. நீங்க எப்ப ஸ்கேல் ஆகுறதுன்றது என்ன சொன்னா உங்களோட நம்பர் ஆஃப் யூசர், உங்க ஆப்பை யூஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் கூடிட்டாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 லட்சம் பேர் 10 லட்சம் பேர் போனா மட்டும்தான் நீங்க வந்து ஃபயர்பேஸ்லயே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைசிங் பிளானுக்கு போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அது வரைக்கும் நீங்க பேசிக் ஃப்ரீ சர்வீசஸை ஃபயர்பேஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இங்க கோ டு கன்சோல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் சொன்ன எல்லா ஃபீச்சரையும் நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க இங்க ஃபயர்பேஸ்ல ஓகே, இப்போ நான் ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் டெமோ ப்ராஜெக்ட்குள்ள போறேன். செந்தில்குமார், உங்களோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? ஆமா, தெரியலையா? ஓகே, இப்போ தெரியுது. ஓகே ஓகே, சி இப்போ நான் ஒரு சாம்பிளா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் சொன்ன எல்லாமே இங்க இருக்கு பாருங்களேன். டெவலப்ன்ற செக்ஷன்ல போனீங்கன்னா ஃபயர்பேஸ் எனக்கு கொடுக்கறது ஆத்தென்டிகேஷன் சர்வீசஸ். ஆத்தென்டிகேஷன் என்னது? என்னோட லாகின் மெயின்டைன் பண்றது, சைன் அப் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது. எனக்கு டேட்டா பேஸ் சர்வீசஸ் அவங்களே கொடுக்குறாங்க. என்னோட யூசரோட டேட்டா, அவரோட நேம், அவரோட இன்ஃபர்மேஷன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மெயின்டைன் பண்ற டேட்டா பேஸ் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. தேர்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டோரேஜ்ன்றது என்னன்னா, இப்போ என் யூசர் வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து செல்ஃபி எடுத்து அப்லோட் பண்ணுவாரு. ஓகே, ஏதாவது பிக்சர் எடுப்பாரு, வீடியோ எடுப்பாரு, அந்த டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு செப்பரேட் ஸ்டோரேஜ் வேணும். அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோஸ்டிங்ன்றது வந்து என்னன்னா, என்னோட என்டையர் அப்ளிகேஷனையும் இன்டர்நெட்ல வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு டொமைன் நேம்ல நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்டா நம்ம கோடாடி மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் ஃபயர்பேஸ்குள்ளேயே நம்மளோட சாஃப்ட்வேருக்கு ஹோஸ்டிங் பண்ற சர்வீஸும் கொடுக்குறாங்க. இப்ப புதுசா இந்த 2 விஷயத்த ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து என்னன்னா கிளவுட் ஃபங்க்ஷன் பாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு, ஒரு பர்டிகுலர் இதை மட்டும் நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா அந்த கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்மை இங்க இருந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இன்னொன்று வந்து ஃபயர்பேஸோட மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், உங்க யூசர் வந்து ஒரு போட்டோ எடுக்கிறாரு. அந்த போட்டோல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு, அல்லது அந்த போட்டோல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு ஏதாவது மிஷின் லேர்னிங் ஏஐலாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஃபயர்பேஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த சர்வீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது டெவலப் செக்ஷன்ல. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டெஸ்டிங். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவீங்க? அதை டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி கிராஷ் அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே, உங்க போன், உங்க அப்ளிகேஷன் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல கிராஷ் ஆகுது அப்படின்றத நீங்க இதுல மானிட்டர் பண்ணலாம். பிளஸ் உங்க அப்ளிகேஷன் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒவ்வொரு மொபைல் போன்லயும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு, உங்க அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்றதுனால எதுவும் மொபைல் போன் ஸ்லோ ஆகுதா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க இந்த ஃபீச்சர்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேர்டு நான் சொன்னதுதான், ஒரு பர்டிகுலர் மொபைல் போன்ல மட்டும் உங்க அப்ளிகேஷனை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இல்லாட்டினா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மொபைல் போன், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன்ல நீங்க உங்க ஆப்பை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெஸ்ட் லேப் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இப்ப நீங்க ஒரு ஆப் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா எடுத்தோனையும் வந்து 1 லட்சம் கஸ்டமருக்கு நீங்க கொண்டு போக ப்ரிஃபர் பண்ணல. ஓகே, முதல்ல வந்து பீட்டா கஸ்டமர்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100 பேருக்கு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்க, எல்லாமே கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா, அவங்ககிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கு. அப்ப அந்த 100 பேர்த்த மட்டும் செலக்ட் பண்றதுக்கு ஆப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரை வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டெவலப்மெண்ட் பண்றது. அதுல வந்து 6 சர்வீசஸ் ஃபயர்பேஸ் நம்மளுக்கு தராங்க. செகண்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம டெவலப் பண்ண ஆப்
கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தேர்ட் வந்து அனலிட்டிக்ஸ். இப்போ உங்க ஆப் எல்லா கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கஸ்டமர் எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. எந்த ஊர்ல இருந்து கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, எந்த ஃபீச்சரை உங்க ஆப்ல கஸ்டமர் அதிகமான தடவை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அனலிட்டிக்ஸை உங்களால பார்க்க முடியும். அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ரோ. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்க அப்ளிகேஷன்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடணும். ஓகே, உங்க அப்ளிகேஷனை இன்னும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், நிறைய யூசருக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், ரிமோட்டா கான்ஃபிகர் பண்றது, இன்னும் அடிஷ்னல். அதாவது இது இப்போ உங்க அப்ளிகேஷனை வந்து ஒரு 10 லட்சம் பேர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்பதான் நீங்க மணி மேக்கிங் பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. நம்ம அப்ளிகேஷன்ல ஆட் போடலாமா அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அதுக்கான ஃபுல் சர்வீசஸும் இவங்க வந்து இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஃபயர்பேஸ்ல அஸ் அ டெவலப்பர் நான் என்னோட பிசினஸ் லாஜிக்கை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, இந்த காம்ப்ளிகேட்டடான சர்வர் ஆர்கிடெக்சரு அப்படின்ற விஷயமே எனக்கு தேவையில்ல. அண்ட் ஐ டோன்ட் நீட் அ பேக் அண்ட் டெவலப்பர், டெவ்ஆப்ஸ் இன்ஜினியர், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டீம் வச்சுதான் என் அப்ளிகேஷனை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுலாம் தேவையில்ல. எனக்கு பேசிக்கா என்ன அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ண போறேன், அதோட ரியல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்றதுல எனக்கு கிளியரா இருந்தா போதும். ஃபயர்பேஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஸோ அதான் ஃபயர்பேஸோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பாக்குறது என்னன்னா, இதனால வரைக்கும் ஃபயர்பேஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் மொபைல் டெவலப்பர், எஸ்பெஷலி ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் டெவலப்பர்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு பயங்கரமான பிளாட்ஃபார்ம். அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்றதுக்கும், அது வழியா டூல்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்கும். பட் இப்போ ரீசெண்டா டேஸ்ல வந்து ஃபயர்பேஸ் ஃபார் வெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஓன் வெப்சைட் இருக்கு. யாராவது உங்க வெப்சைட்டை விசிட் பண்றாங்கன்னா எப்படி வந்து நீங்க அவங்கள ட்ராக் பண்ணுவீங்க, அவங்கள வந்து ஈஸியா சைன் அப் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதுதான் ஃபயர்பேஸ் ஃபார் வெப். நீங்க வச்சிருக்க வெப்சைட்ல ஃபயர்பேஸை இன்டகிரேட் பண்ற வெப்சைட்டுக்கு இந்த எல்லா ஃபீச்சரையும் நீங்க கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஏன்னா நவடேஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பிடபிள்யூஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ரசிவ் வெப் ஆப்ஸ் அப்படின்னு புது டெக்னாலஜி போறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, பாக்குறதுக்கு வெப் அப்ளிகேஷன் லைக் நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் மாதிரி லுக் அண்ட் ஃபீல் இருக்கும். ஓகே, இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நம்ம ஒரே ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணா போதும், அது ஆண்ட்ராய்ட்லயும் ஒர்க் ஆகும், ஐஓஎஸ்லயும் ஒர்க் ஆகும், குரோம் ப்ரௌசர்லயும் வெப் ஆப்பா பார்த்து அப்ளிகேஷனுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு ஃபயர்பேஸ் நிறைய யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த இதுல நம்ம அந்த டாபிக்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் ஹேண்ட்ஸ் ஆனா, எப்படி உங்க ஃபயர்பேஸ் உங்களோட வெப்சைட்லயோ அல்லது உங்களோட அப்ளிகேஷன்லயோ ஃபயர்பேஸை எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது அப்படின்றதான் நெக்ஸ்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். லைக் இதோ எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல வி ஹேவ் Q&A. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். தென் ஐ ஆஸ்க் Varun to take over the session. Hello everyone, can you hear me? Yes, Varun, we are able to hear you. Perfect. Thank you, Senthil. It was a good intro. I think நீங்க மேஜராவே எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So what I'll do is that I'll show you a small demo. And also I think in the comments few people are demanding for English as well. So நான் bilingual பேசுறேன். I'll try my best to be bilingual so that it covers a wider audience. So as Senthil mentioned, Firebase is mostly about developing application without a backend. So you don't need a backend to, in order to create a application that covers with functionalities like, storage or database and the mari. If you have multiple things that you want to do, but you don't have to worry about your server. So in the demo, we'll see a small demo of, how to create a to-do list or something like that with very simple operations, right? So let me share my screen. So I think your screen தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So let's go to console.firebase.com. So first நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு application develop பண்ண போறீங்கன்னா, you need a Firebase database or Firebase project under which you will have various modules that Senthil mentioned. So let's go and create a Firebase sample. I'll create a small project called Firebase sample. So this project is where you so you can enable these things.
So it takes some time. HTML file in which you write all the code and call the Firebase APIs and then get done with it, right? So first நம்ம என்ன பண்ணணும்னா in order to create this to-do list, we need a database where we store all these to-do items, right? So I'll go and create a database. So in Firebase, there are two different type of database. One is a real-time database, and one is one is a NoSQL database called Firestore. So in this demo, we'll be using Firestore as your NoSQL database. So let me create a new database. So I'm going to set the region. So let it create. So it takes some time. So it'll set up all these instances and everything in the back. So now Varun, you can திருப்பி ஸ்கிரீனை ரீஷேர் பண்ணுங்க, ஏன்னா ஸ்கிரீன் அப்படியே ஸ்ட்ரக்கா இருக்கு. Okay, one second. செந்தில் இப்ப தெரியுதா? இட்ஸ் லோடிங். இப்ப தெரியுது. Perfect. So நான் என்ன பண்ணேன்னா, I created an app. So I went to the database and then I created a database. So basically, whenever you create a new project, the database will not be enabled. So நீங்களா போயிட்டு you need to create it. So I created, there are two, as I mentioned, there are two types. One is real-time database where நீங்க வந்து ஒரு JSON structureல data save பண்ணலாம், and Cloud Firestore is nothing but a NoSQL database like MongoDB மாதிரியோ இல்ல வந்து Cassandra மாதிரியோ இல்ல CouchDB மாதிரியோ ஒரு database இது. So and it runs on it works, you can communicate with Firebase APIs. So Senthil, in case and screen stop ஆச்சுனா திரும்பி mention பண்ணுங்க, I'll reshare it. கண்டிப்பா. So here you have something called collection. And so collections are nothing but your tables mari, like ungaloda MySQL tables mari, where you group all the corresponding document or data inside one single collection. For example, ipo nama vandu task nu one create panna porom, tasks, right? Where we're going to put document அப்படின்றது வந்து, so collectionன்றது உங்களோட table மாதிரி, document அப்படின்றது வந்து உங்களோட collectionல இருக்க individual data மாதிரி. Like for example, each and every task will be a document, right? So I'll create some random ID. So and ID is nothing but how do you refer this document or data inside your collection. So it can be document ID, unga primary key mari, and assume that I have a name or title to that task saying that prepare presentation. So something like that, right? So I'll create it. So it is more like your MySQL, PHP MyAdmin, where you can do all these backend related stuff, right? So this is where you create your database. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டெமோல we'll see how to build an application in order to interact with Firebase to create these operations. Like இந்த டேட்டாலாம் நம்ம இங்க வந்து கிரியேட் பண்ணாம எப்படி வந்து ஒரு HTML ஃபைல்ல இருந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து பண்றதுன்னு பார்ப்போம். So in order to do that, I'll go and then I'll create a small HTML page. So I'll create a new project. KDR Firebase sample project, right? So I'll create a small HTML page. So since we
வருண், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா வந்து இப்போ வருண் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணிருக்க டேட்டா பேஸ் வந்து 2 டைப் இருக்கு, ரியல் டைமா நோ எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுல வந்து நோ எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸை வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டு, இப்போ வந்து நம்மளோட நீங்க யாரும் பிஹெச்பி மை அட்மின்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, அதுல வந்து வெப் அப்ளிகேஷன், வெப்லயே போயிட்டு நீங்க உங்க எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ் டேபிள் எப்படி இருக்கணும், அந்த டேபிள்ல என்னென்னலாம் டேட்டா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க செட் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம ஃபயர்பேஸ்லையும் அந்த பேக் எண்ட் இதை ஃபுல்லா செட் பண்ணி வச்சுட்டு, தென் நம்ம வந்து ஒரு HTML வெப் அப்ளிகேஷன்லயோ நம்மளோட ஃபயர்பேஸ் எஸ்டிகேன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஃபயர்பேஸ் எஸ்டிகேவை இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் இப்போ வருண் வந்து பண்ண போறாங்க. செந்தில், இப்போ கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ, கேக்குது வருண். Perfect. I'll continue. என் ஸ்கிரீன் தெரியல செந்தில். ஸ்கிரீன் தெரியல, திருப்பி நீங்க ரீஸ்டார்ட். யா, இப்போ தெரியுது ஸ்கிரீன். Perfect. So நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, I'll create a small HTML file. So I'm going to create the HTML template. So I just created the basic structure, right? So and then I'll create a small form where we'll create the task, right? So input type equal to text, placeholder, task title, right? So இப்போ நான் இதை வந்து பட்டன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். add type is equal to submit, right? So நான் வந்து இதை வந்து ஒரு browserல ஓபன் பண்ண போறேன். So you get a small form, right? So you can, so what now என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம வந்து இந்த form capture பண்ணி we're going to create a record in your database. So in order to do that, you need to connect your Firebase with your application, right? So what I'm going to do is I'm going to create a small app section in the home page. You create a small app saying that my to do app. So இது வந்து ஒரு web app. So I'm registering a web app in your Firebase. நீங்க அதை பண்ண உடனே you will get a code. So all you have to do is copy this script, put it in your HTML page. So நான் வந்து head குள்ள போடுறேன் so that it loads before my document is loaded. So இதை நீங்க இங்க போட்டுட்டீங்கன்னா basically your application will be connected to your Firebase with this keys, right? So நான் என்ன பண்ணேன், I'm going to console. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ஃபார்மை கேப்சர் பண்ணி ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல we're going to write this data back to Firebase. So in order to do that, we initialize Firebase. We can use this operation. So I'm going to create an onSubmit event for the form, return handle submit event. So I'm capturing this onSubmit in terms of in the application, and I'm going to call a function which is called handle submit, right? So இப்போ என்ன நடக்கும்னா, ஒரு வாட்டி இந்த ஃபார்ம் நடக்கும்போது, ஃபார்மை நீங்க சப்மிட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். ஸோ HTML பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா அது ரீலோட் ஆகி இன்னொரு பேஜுக்கு போகும். அதோட ட்ரெடிஷனல் பிஹேவியர் அப்படிதான். ஸோ நம்ம அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, event டாட் ப்ரிவென்ட் டிஃபால்ட். ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ரேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் நம்ம வந்து கன்சோல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Log submitted, right? So open the developer tools. Hello. So உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்மளோட ஃபார்மை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி இந்த இன்புட்டோட வேல்யூவை டாக்குமெண்ட்டுக்கு ரைட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த இன்புட்டுக்கு வந்து ஒரு ஐடி கொடுக்க போறேன், டைட்டில் இன்புட் அப்படின்னு.
ஸோ இப்போ இந்த ஐடியோட வேல்யூவை நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ let title equal to document dot get element by id. ஸோ இந்த ஐடியில் இருக்க வேல்யூ, ரைட்? ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டைட்டிலை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். டைட்டில், ரைட்? இப்போ நீங்கள் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் ஹியர். ஸோ நவ் we need to write this value to Firebase. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா we're going to use Firebase-ஓட இந்த வேரியபிள் டாட் firestore டாட் கலெக்ஷன். ஸோ நம்ம என்ன கலெக்ஷனில் போட போகிறோம்? டாஸ்க் கலெக்ஷனில் போட போகிறோம். ஸோ we're going to write it to the task collection. So task collection dot add. So what are we going to add? We're going to add an object, JSON object. So I'm going to create title. Okay. So I'm going to add this object to my task collection. So every time this is triggered, there'll be a new record created, new document created in the task collection. And then so I need to know when it is added, right? So I'm going to call a then function, and that will take a function as the parameter, a callback parameter, and then I'll console added, right? So every time I add a title, it is going to write it to the database. So let me check it. Task 1. So it says Firestore is not a function. It is initialized. So let's see what is there inside Firebase. So let's see what is there. Okay, so நான் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா we have imported app. So நம்ம வந்து Firestore import பண்ணணும். So அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா Firestore Google Firestore அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா CDN கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஸோ Google Firestore போயிட்டு அதோட CDN எடுத்துக்கோங்க. So you can go to get started. Yeah, இதை எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்கிரிப்டையும் போட்டுருங்க. ஸோ ஆப் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம், Firestore இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். Now it will work. ஸோ டாஸ்க் 1 கொடுத்தீங்கன்னா மிஷின் பெர்மிஷன். ஸோ என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்லைன்னு சொல்லுது. ஸோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட டேட்டாபேஸில் வாட் வி வில் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது எல்லா செக்யூரிட்டி ரூல்ஸ் வந்து லாக் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு வில் ட்ரை டு ரைட் இட். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட் இஃப் ட்ரூ. ஸோ இப்போ ரீடும் ரைட்டும் எல்லாருக்குமே அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ இது இந்த செக்யூரிட்டி ரூல்ஸ்ன்றதே ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். ஸோ வில் see that later. So for now we'll go on the Varun. Yeah Sindel. Varun screen frozen ஆயிருச்சு. ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ விசிபிள் ஆ செந்தில்? ஸ்கிரீன் விசிபிள். யா ரீஸ்டார்ட். ஓகே பெர்ஃபெக்ட். கரெக்ட். சூப்பர். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா ரூல்ஸ்ல போயிட்டு ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட் இட் டு ட்ரூ. ஸோ நான் இப்போ நீங்க வந்து ரைட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ரைட். ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ரைட் ஆப்ரேஷன் ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கும். ஸோ ஆடட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாஸ்க் 1 இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ணது. ஸோ டாஸ்க் 1 இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஸோ சிமிலர்லி இஃப் யூ கிரியேட் டாஸ்க் 2, ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் தென் ஆட் இட் டு த டேட்டாபேஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ரைட் ஆப்ரேஷன் இவ்வளவுதான். ஸோ நீங்க வந்து பெருசா சர்வர் எழுதி அதை கேப்சர் பண்ணி யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரைட் SQL கமாண்ட் ஆர் எனிதிங் லைக் தட். எல்லாத்தையும் யூ கேன் டூ இட் இன் a single front end script. ஸோ இவ்வளவுதான் உங்களோட ஸ்கிரிப்ட். ஸோ நோ இஃப் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் you're going to pass the complex object to this add function, right? So you don't have to do anything major. So now we saw how to write the database. So ipo வந்து how we'll see how to list all the tasks that we created. So in order to do that, I'm going to create another call outside the script so that it is running after the page is loaded. இதுல இருக்க இந்த கலெக்ஷன்ல இருக்க எல்லா டாஸ்கையும் நம்ம லோட் பண்ண போறோம். So collection dot get
dot then function. So இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து உங்களுக்கு then ஃபங்க்ஷன்ல வந்து you will get something called snapshot. ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்க query பண்ண டேட்டாவோட எல்லாத்தோட ரெஃபரன்ஸையும் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்னாப்ஷாட் டாட் ஃபார் ஈச், ஸோ அது ஒரு அரேவா இருக்கும். அதுல ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் ஸ்னாப் இது கொடுத்துட்டு கன்சோல் டாட் லாக் ஸ்னாப் டாட் டேட்டா. ஓகே, இதை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டாஸ்க்கும் வந்துருச்சு. எதனால? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனால. ஸோ யூ whenever you're reloading the page, you're getting all the tasks and then looping it over to print the task. So now let's see if we can add it to a DOM element. So I'm going to create a simple DOM element, or I'll create a UL unordered list. So let the ID be tasks, right? So what I'm going to do is that I'm going to let tasks or pane. Make it much more meaningful. So document dot get element by ID, right? So now enna panna porona, we're going to append it to this one. So we're going to create a small task item equal to, we're going to create a li, right? ஓகே, ஸோ இப்போ வருண் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 2 விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரைட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஃபயர் பேஸில். அவங்க வந்து என்னன்னா ஃபயர் பேஸில் நம்ம டேட்டா பேஸ் இருக்கு, யூசர் டைப் பண்ணுற டாஸ்க் ஒவ்வொரு டாஸ்கையும் எடுத்து ஃபயர் பேஸ் டேட்டா பேஸில் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் வந்து என்ன இப்போ பண்ண போறதுன்னா ஃபயர் பேஸில் ரைட் பண்ணதை வியூ பண்ணி காட்டுறது, அதாவது ரீட் ஆப்ரேஷன், அதை தான் இப்போ அவங்க வந்து பண்ணி காட்டுறாங்க. வருண், உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது என்ன அப்படின்னா டைப் பண்றாங்க புது டாஸ்க, அதை ஆட் பண்ண ஸோ இதுதான் உங்களோட ரியல் டைம் ரீட் ஆப்ரேஷன். ஸோ இதை வச்சு நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு chat application பண்றீங்க, like if you're creating a chat application, right, you can use this real time on snapshot to, whenever there's a new message sent from the other user, you can bring it to this UI. For example, I'll do one more thing. I'll create this URL. Senthil, my screen is visible? Yes, it is visible. Yeah. I'll reshare my screen. Okay, so now we have the same task, same HTML page opened in 2 places, right? So since we have the real-time query, now what we can do is that you can like whenever you add it in this place, you will see it in this place.
Whenever you add it in this page, you will see it in this page because all the all the pages are listening to the Firestore. So for example, task 6 in Napodana, you get the task list. Without refreshing, I'm able to get it. So task 7, you get it. Refresh. So that's how the real time works, right? So now assume that we want to create an update operation. So we already have the data, we are displaying the data. How do we update the data in Firestore with help of the local APIs? So now the same. Let's create another another function. But in order to trigger the function, we need to do something. Like assume that we'll add a checkbox, a task. Since it's a task list, we'll add a checkbox. Say input type equal to checkbox, ID equal to snap.id. So snap.id will be your reference ID for this snapshot. So ஒரு document code collection ஒரு document ID இந்த இதை வச்சு நீங்க எடுத்துக்கலாம். So I'm creating a small checkbox with the ID as this task list. Now see if the checkbox is rendered. So the checkbox is rendered, right? So now whenever the checkbox is added, we'll create an event. So on change return handle check event. So let's create a function called handle check, right? Similarly, I'll create a function handle check event. So here again, I'll do event dot prevent default. Okay. So now what will happen is that whenever we click on this check, let's not do this since it's not a function, but let's get the ID equal to event dot target. So எதுல நம்ம check பண்றோம் அதனால so you can get it at target dot ID. So this elements ID will be retrieved here. So this is the ID where we need to update the value, right? And we need to check whether the checkbox is checked or not. What is the current state of the checkbox? So let checked equal to same event dot target dot check. So since it is a checkbox, it will return a property called checked. If it is checked, it will return as true. If it is not checked, it will return as false. So now we need to use this to update the document. Similarly, what we're going to do is that use the same reference, same collection reference. Here you need to put doc. So which is going to refer the corresponding document in the Firestore. So I'll pass the ID. So whatever ID we are getting from here will be passed here, and click update. And so here you will be sending all the data that you're going to update in the corresponding document, right? So you don't have to send the entire new data. You can just send only the data that is getting updated. So here I'm going to check only the updated checked. Checked. Similarly, I'll put a dot then function, and I'll capture whether it is updated or not. So dot log updated, right? So ipo pathina, you will be able to see the task list. When you click on it, it is updated, but it is not getting updated, right? So now so assume that I've updated task 6. So can go task 6. So check true அப்படின்ற ஒரு data இங்க create ஆயிருச்சு. So you will be able to see the data that is created newly, right? But in other things you will not be able to see because we didn't update that. So now assume that we'll uncheck it. We have to see it's false, right? For example, I'll go here. This pane is also real time, so you will be able to see it in real time. So you see it, right? It is getting updated right then and there. So now assume that whenever I check it, I refresh it, it's still not there. So we need to set the current status of the checkbox. So in order to do that, what I'll do is that I'll check if task.checked. I'll do one thing. If the task.checked is true, what I'll do is that I'll set the task pane as this one, the simple way, checked. So now if the task, it will be created by default, but if the task list is checked, it will create a checked attribute.
If I refresh, the task 6 is checked here. So it is, setting as true. So assume that I'm changing it here to false. So when I refresh, it will be false. So assume that I'm checking these items. You see, these are updating in real time, right? And when you refresh, it will stay here. So that's all. So we were able to create a complete to-do list with help of just a HTML file. We don't need anything else, no server, no SQL or anything like that. With just three functions, not even three functions, like two functions and one global function. We were able to achieve a task list. So similarly, if you want to create another function to delete it, so I'll just create it and I'll delete. So I'm going to create the same ID. So what I'm going to do here is that I'm going to create another button delete on click return event, handle delete event, right? So here I'm going to put the same button after the LA tag. Here it will come here, right? So if you see the delete, so what I'm going to do is that whenever I click on delete, I'm going to delete this from the database. So that is also pretty straightforward. The same function like update, but instead of update and then the data, just put remove. That's all. I think it's delete. Okay, I need to give the ID. So for the button, I need to give the ID as snap.id. Similarly, we need to give it to the next button. See, it's getting deleted from the database. And it is real time. So if I add, and if I go to this one, add, and I'm deleting it. If you see, this is not having the button, right? So this page is not an updated. I didn't refresh it after writing this button, but still the real-time functionality works here. Even though the updated code is not there. So that is a sort of power that Firebase is providing with its APIs, right? So any front-end developer or any mobile developer can build a full-stack application without worrying about backend, without worrying about any of these database or anything like that. So you can start writing your code, deploy it, and then you don't have to worry about infrastructure or anything like that. So for example, another small thing I could show here is that hosting, right? As Senthil mentioned, you can host whatever we developed here to this page, and then you can share it with your friends. So assume that I'm creating a small hosting. So I'll do these things. So I created a hosting. So we get something like FAR sample, whatever the package ID of the application as your URL. So now I'll show you how to deploy the HTML file we developed to push it here so that you can access it in this URL, right? So for example, in order to do that, you need something called Firebase tools. So you can install by npm i-g Firebase-tools. So if you run it, you will install the Firebase tools, and then Varun, screen frozen ஆயிடுச்சு. Varun, screen frozen ஆயிடுச்சு.
Hello, Sendil? So basically Hello, yeah. Sendil? Yeah. Hello? Sendil, இப்ப தெரியுதா? Perfect. So நம்ம என்ன Yeah, now பண்ணோம்னா it's visible. perfect. So what we were doing, தெரியுது. we were creating a small, so நம்ம hostingல போய் we enabled hosting. So after that, we get started. In the tools install பண்ண சொன்னாங்க. So you already have it. You need to log in and then do Firebase in it. So that's what we did. So we created a hosting and we opened the terminal. So let me do it again so that it's right. So I'm going to do Firebase init. So Firebase init, what we'll do is that what are the modules that are going to use in Firebase for this project, right? So I'm running it from my project folder. So it will use that as your root folder of the Firebase project. So now here, we are going to enable Firestore. So go to that, click space hosting. So these are the two things we're going to use it. So click on enter. So I already created a project in Firestore. So I'm going to use that. So I'm going to click on use existing project. And so I'll just go to the current project that we are using. So this is the one that we were using. So click on that. And it will set up all these log files and everything in this folder now. So it asks for Firebase rules. So these are the rules or configuration that we'll be using in this project to cover up the like the security rules and நம்ம பார்த்ததெல்லாமே இங்க நம்ம configure பண்ண முடியும். So we're just creating a local version of it. So I'm just going to go with this folder. So இது ரொம்ப முக்கியம். So what do you want to use as your public directory? So public directory ன்னு சொல்லும்போது என்னன்னா that is your that folder in your current folder structure will host your files. இந்த நம்ம ஹோஸ்டிங்ல செட் பண்ண போற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஹோஸ்ட் பண்ண போகுது. By default it is public, but நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. So we are having the index.html in the root folder itself. So I'm going to click dot and then use it. So current folder அது எடுத்துக்கும். So yeah, I can do that. No, I'm not going to overwrite it. So இப்போ இந்த ஓவர்ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா HTML ஃபைல் போயிடும், அதுவே அது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் இக்னோரிங் தட். இப்போ நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம Firebase deploy. So இப்போ அதுக்கு முன்னாடி you can see this Firebase RC that has the project information, Firebase JSON that has the all the configuration that we configured. முக்கியமா the hostingல public. So நம்மளோட root folder தான் public எடுத்துக்கணும். So I given a dot. So now I'm going to do Firebase deploy. So that will basically deploy your hosting. நீங்க எதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே சேர்ந்து ஹோஸ்ட் deploy ஆகும். So now it is deploying the rules and everything. So it's uploading. It found 3 files. It's uploading all the 3 files. Files upload ஆயிடுச்சு.
ஓகே, ஸோ இப்போ வருண் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க பண்ண அப்ளிகேஷனை ஃபயர்பேஸ் டூல்ஸை வச்சு ஹோஸ்டிங் பண்றாங்க. Yeah. என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க பண்ண அப்ளிகேஷனை ஃபயர்பேஸ் டூல்ஸை வச்சு ஹோஸ்டிங் பண்றாங்க. ஸோ செந்தில் கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹலோ. எஸ் வருண், இப்போ கேக்குது. So yeah, so நான் சொன்ன மாதிரி you can build your web application with this, and you can go deploy it right then and there without having any major major requirement like server or anything like that. So that's the power of Firebase. So hope this demo was helpful for you. So maybe we can take up some questions and then move forward. So I think that's it from my side. Maybe we can look up for the demo question session. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச் வருண். லைக் வருண் வந்து இப்போ துபாயில் இருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்காக இந்த செஷன் ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கொடுத்தது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வருண் வந்து இப்போ துபாயில் இருக்காரு. ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த செஷனோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஹேண்ட்ஸானா வந்து எந்த டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் 4 ஆப்ரேஷன், க்ரூட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. கிரியேட் பண்ணுறது, ஒரு டேட்டாவை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது டேட்டா பேஸில். அதுக்கடுத்து வந்து அதை வந்து ரீட் பண்ணுறது, டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறத ரீட் பண்ணுறது. தென் அந்த டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுறது, வேற இதாக அப்டேட் பண்ணுறது. ஃபைனலாக வந்து அதை டெலீட் பண்ணுறது. ஸோ வருண் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அந்த க்ரூட் ஆப்ரேஷனை வந்து ஹி எக்ஸ்பிளைன், எப்படி வந்து ஃபயர்பேஸை ஒரு டேட்டா பேஸை வச்சு அந்த க்ரூட் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்றது அப்படின்றத தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சாரு. இதுல ரொம்ப இது வந்து நீங்க இதுல சின்டெக்ஸ்லாம் எப்படி எழுதுறது அதை பத்திலாம் ஒரி பண்ணாதீங்க. வருண் எழுதின அந்த கோட் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு சாம்பிள் அப்ளிகேஷனா ஃபயர்பேஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. ஃபயர்பேஸோட ஜிட்ஹப் ரெப்போல வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த கோட் பேஸ் இருக்கு. நீங்க அதை அப்படியே எடுத்துட்டு நீங்க ரொம்ப பிகினியரா இருந்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்றது என்னன்னா, நீங்க அந்த கோடை வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து அந்த கோடை வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க. தென் அதுல சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு ஃபயர்பேஸ் ஹோஸ்டிங் டூலை வச்சுட்டு உங்களோட ஓன் அப்ளிகேஷனா அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுவே நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பரா இருந்தா நீங்க வந்து ஃபர்தர் ஆப்ஷன்ஸ் இன் ஃபயர்பேஸ்ல குரூட தவிர இல்லாம அனலிட்டிக்ஸ் ஆட் பண்றது, ஃபயர்பேஸ்ல வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பண்றது, லைக் இந்த மாதிரி அதர் ஆப்ஷன்ஸை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். தென் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், நீங்க வந்து உங்க கொஸ்டினை வந்து சாட் பாட்ல டைப் பண்ணுங்க. வி ஆர் ஹாப்பி டு வருண் வில் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். Yeah, I think one of the very common questions that I get in terms of Firebase is that YOLO free, how much of your application is you can use it for free kinds, right? So whenever we talk about the pricing, so Firebase works on a free plan as well, and it comes with majorly for any new developer or any students or any small scale companies for developing product, it's literally free. Right, so if you go to the pricing strategy, so it gives you in the free plan, it gives you 10k authentication calls, like 10,000 sign up. So 10,000 users sign up பண்றது they are allowing per month, like 10,000 user na ஒரு 10,000 logins, right? So that is like literally very high for any small scale application. And also database storage of 1 GB. So when I say database storage of 1 GB, it's only 1 GB of text data, right? So that is also very high for any small scale application. And also 10 GB of network, like how many data being sent and received back and forth between your servers and clients. So literally it's free for anyone who is starting up. Even நான் கூட 2-3 application வச்சிருக்கேன் Firebase ல, and even at very peak usage,
the billing is very cheap. So if you're building an application that is completely real time and also it's a very low complex application, I would suggest you to go with Firebase as an option, because you don't have to worry about managing server and anything, right? So that gives you one upper hand. And also being a front-end developer, it's easy for you to don't worry about not worrying about server. So I'll put it in the comments as well, the pricing, so you can make use of that. And Varun, there are a couple of questions. Yes, Anil. Okay, I can see that. So or all credential keys are exposed to exposed in HTML So page. first question என்ன Does it affect கேட்டிருக்காங்க the அப்படின்னா, security? நம்ம Firebaseல வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து JSON அது JavaScript ஃபைல்ல credential இது எல்லாமே ஸ்டோர் பண்றோம். இது சேஃபான மெத்தட்ல பண்றதா? ஏன்னா யாருனாலும் நம்மளோட JavaScript எடுத்து API கீ எடுத்து அக்சஸ் பண்ண முடியுமே அப்படின்ற மாதிரி பவானி, தென் சுந்தர், சுரேந்தர் இவங்க எல்லாருமே கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ரைட் யா. ஸோ இது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நானும் யோசிச்சேன், என்ன கீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது. ஸோ நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல போடுற கீஸ் எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட் சைட் கீ. ஸோ இதை வச்சு உங்களால வந்து அட்மின் ஆபரேஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ புட் திஸ் கீ அண்ட் தென் மேக் த டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் லைக் வாட் ஐ டிட் டுடே, இட் வில் பி ஆக்சசிபிள். எல்லாராலையுமே ரீட் பண்ண முடியும், எல்லாருமே ரைட் பண்ண முடியும். பட் இஃப் யூ as I said, ரூல்ஸே வந்து ஒரு தனி செப்பரேட் டாபிக், ரைட்? இங்க வந்து நீங்க டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க, இந்த யூசர் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், இந்த யூசரோட இந்த ஆட்ரிபியூட்ல இருந்தா மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இஃப் யூ டிஃபைன்ட் இட், with this key they cannot do anything no, apart from that they, apart from whatever is assigned to them. And also moreover the authentication will be locked. So will be locked only to these domains, right? So இப்போ for example இந்த domainல இருந்து request வந்தா மட்டும்தான் it will be functional. So literally you are closing your security from outside the configuration rather than the inside the configuration, right? உங்களோட authentication வேற application இருந்து ஒர்க் ஆகாது. அதே சமயத்துல வந்து உங்களோட இந்த கீஸ் வச்சு அந்த கரஸ்பாண்டிங் கரண்ட் யூசரோட டேட்டா மட்டும் தான் உங்களால அக்சஸ் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து இந்த கீ கிடையாது, அதாவது அட்மின் கீ கிடையாது. அட்மின் கீ வந்து யூ வில் கிரியேட் சம்திங் கால் தி சே சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ். இந்த ஜேசான் சர்வர்ல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ கிரியேட்டட் அட்மின் எஸ்டிகேன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஜேசான், அதாவது இப்போ நம்ம டவுன்லோட் கொடுத்துருக்க ஜேசான் வந்து இதை வச்சு தே கேன் அக்சஸ் தி அட்மின் ஆபரேஷன், லைக் எதை வேணா ரீட் பண்ணலாம், எதை வேணா ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த ஜேசான். அந்த ஜேசான் வச்சு they can do only client side operations, like whatever is assigned to their corresponding user accounts in Firebase. So you don't have to worry about that. So these are two different keys. Hope that answered the question. Can we add validation to the incoming data in Firebase? Should we write a separate backend? Okay, so this is a very popular question among the Firebase community. Currently in the database you have two operations, right? One is a real-time database. In the real-time database you can set up the rules for now accessing the specific schema, but in the Firestore we don't have a specific schema அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் டேட்டா வரணும், இந்த வேலிடேஷனை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ரூல்ஸ் இப்போதைக்கு Firebase கொடுக்கல. ஈவன் ஐ raised it as a feature request to the Firebase team, but they're currently working on it. But what sort of validation you can do is this access control. As I mentioned before, you can give access control to whether for example I am in the to do nana create panna, I can only delete it. So you can delegate or you can perform these kind of access control validation, but not the schema level validation. Hope that answered. Okay, what is the difference between Firebase web, mobile, and what should we use for PWA? So when you take Firebase, there is no
வருண், உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஓகே, நான் கூட ஆன்சர் பண்றேன் அந்த கொஸ்டினுக்கு. ஸோ பேசிக்கா வந்து ஃபயர்பேஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட் பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் ஃபயர்பேஸ், உங்க டேட்டா பேஸை ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. பிடபிள்யூன்றது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு நியூ ஒரு யூசர் சைட்ல இருக்குதுன்னு கூட நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. மோர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஆஃப்லைனை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கூகுளால டெவலப் பண்ண ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் ப்ரோக்ரசிவ் வெப் ஆப்ஸ். ஸோ இது என்னன்னா உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி மொபைல் ஆப் மாதிரியே இருக்கும். யூசர் சைடுக்கு ஆஃப்லைன்ல ஒர்க் ஆகும். லைக் நம்மளோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப்லக்கும் வெப் ஆப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்து இன்டர்நெட் இல்லாட்டினா கூட அட்லீஸ்ட் நம்ம யூஐ காமிச்சு இன்டர்நெட் இருக்கு இன்டர்நெட் இல்லைன்னாச்சும் சொல்லும். பட் வெப் ஆப் அப்படி கிடையாது. இன்டர்நெட் இல்லாட்டினா ஒரு டைனோசர் தான் பேஜ்ல காட்டும். பட் பிடபிள்யூடது என்னன்னா, லோக்கல் கேஷ் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து சர்வீஸ் ஒர்க்கர் அப்படின்னு, இது ஒரு சிம்பிள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான். அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட HTML ஃபைலை ஃபுல்லா ஆஃப்லைன்ல ஸ்டோர் பண்ற அந்த மெத்தடை தான் பிடபிள்யூன்றோம். ஃபயர்பேஸும் பிடபிள்யூ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் டிஃப்ரெண்ட். பிடபிள்யூ இஸ் மோர் ஆன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சைடு, ஃபயர்பேஸ் இஸ் மோர் ஆன் பேக் அண்ட் சைடு வரும். ஹலோ செந்தில், கேன் யூ ஹியர் மீ? ஹலோ செந்தில், நான் பேசுறது கேக்குதா செந்தில்? எஸ் வருண், கேக்குது. Yeah, so no, as Sandil mentioned, PWA வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is nothing but adding an additional JavaScript called service worker for your web application, right? So உங்க web application எதுவா வேணா இருக்கலாம், like real time database, I mean ஒரு real time application இருக்கலாம், இல்ல ஒரு static site இருக்கலாம். For example, this is our company website, right? So what we wanted to achieve is that even for remote location or edge locations, we wanted to provide connectivity. So நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா, we created a additional JavaScript called service worker. So the service worker என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, it caches your website online and whenever you go offline, right? For example, I'll toggle this to offline. So in so basically this application is becoming offline. Now even this works. இப்போ நீங்க ஆஃப்லைன்ல இருக்கும் போதும் அப்ளிகேஷன் will work and ஆன்லைன்ல இருக்கும் போதும் அப்ளிகேஷன் will work. So இது எங்க இது பியூட்டிஃபுல்லா எங்க ஒர்க் ஆகும்னா, things like your Google Docs, right? That is a very good example for online application, where you are typing something and your internet connectivity is going down, but you want to present this somewhere. Still the application will work because it is powered by offline service workers. நீங்க பிரசன்டேஷன் போகும்போது நீங்க எது வரைக்கும் டைப் பண்ணிருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களால பார்க்க முடியும். ரைட் பண்ண முடியலனாலும் உங்களால பார்க்க முடியும். And Firebase actually does it very naturally because if you're offline and you're performing some task, right? So those tasks are cached in local pipeline, and whenever you connect to online, whenever you connect to the network, it automatically sends these requests on transactional basis to your Firebase platform and then synchronizes the data. So அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் நீங்க ஆஃப்லைனோட பண்றீங்கன்னா இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். நீங்க எதுவும் ஸ்பெஷலா கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்லை. Perfect. Next, if you deploy the same web page in GitHub, it will work. Yeah, GitHub pages line you deploy பண்ணலாம். You can also deploy that to GitHub pages, and in order to achieve the authentication alone, you just need to go and then add it to the ஸோ ஃபயர்பேஸ் வந்து மெயின்லி அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து ரன் ஆகிறனால நீங்கள் அப்படியே இதை எடுத்து கிட்ஹப்ல போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா இது சீம்லெஸ்ஸாக ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபயர்பேஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து எதுவும் சர்வர் சைடு டிப்ளாய்மெண்ட்டோ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த சேம் பேஜ் எடுத்து கிட்ஹப் பேஜஸில் போய் டிப்ளாய் பண்ணிங்கன்னா சீம்லெஸ்ஸாக வந்து அது டைனமிக் பேஜ் மாதிரி ஃபயர்பேஸ் பேக்அண்டோட ஒர்க் ஆகும்.
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வருண் வருண் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, நம்மளால வேலிடேஷன் ரூல் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க செப்பரேட்டா பேக் அண்ட் சிஸ்டம் எதுவுமே எழுத தேவையில்ல. ஃபயர்பேஸ்லேயே வந்து ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அது பேர் என்ன, ரீட் ரைட் ரூல் அப்படின்ட்டு. அந்த ரீட் ரைட் ரூலை வந்து உங்களுக்கு யார் இந்த டேட்டா பேஸ் அக்சஸ் பண்ணலாம், என்ன பர்மிஷன் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற ஃபுல் கான்ஃபிகரேஷனை உங்களால ஃபயர்பேஸ் பேக்எண்ட்லேயே வந்து செட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு நீங்க செப்பரேட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண தேவையில்ல. பட் நீங்க ஒரு ஸ்கேல் அப் பண்றக்கூடிய அப்ளிகேஷன்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா நோடு ஜேஎஸ் மாதிரி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனை மிடில் லேயரா போட்டு பண்ணும்போது இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹையரா இருக்கும் ஃபயர்பேஸ்ல. ஓகே, நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்து வந்துட்டோம். ஸோ வி வுட் லைக் டு தேங்க் வருண். நான் சொன்ன மாதிரி வருண் வந்து இப்போ இந்தியாவில் இல்லை, அவர் துபாயில் இருக்காரு. பட் ஸ்டில் ஹி அக்செப்டட் அவர் ரெக்வஸ்ட். நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருமை என்ன, வருண் வந்து நம்ம ஊருக்காரு. அவர் வந்து ஜிடி எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காரு ஃபார் ஃபயர்பேஸ்ல. நம்ம வி கேன் ஃபாலோ அப் செஷன்ஸ் கூட லேட்டரா வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீட்பேக், நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஒன்று அனுப்புறோம். உங்களுக்கு இன்னும் ஃபர்தரா என்ன மாதிரி செஷன்ஸ் வேணும், நெக்ஸ்ட் டாபிக் எதுல நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றீங்க அப்படின்றத சஜஷன்ல சொன்னீங்க அப்படின்னா அப்கமிங் ஜிடிஜி மதுரையோட ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்து வி வில் பிளான் தோ செஷன்ஸை வந்து நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக் பத்மபிரியா, டபிள்யூடிஎம் மதுரை அண்ட் சௌந்தர்யா ஃப்ரம் கீக்ஸ்அப் ஃபார் புட்டிங் டுகெதர் ஆல் திஸ் லைவ் ஈவெண்ட். இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப் லைவ் ஈவெண்ட். ஸோ சம் கிளிச்சஸ் இருந்திருக்கும். பட் மைட் பி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வி வில் ட்ரை டு ரிசால்வ் சச் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ வந்து இல்லாம பாத்துக்கிறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக் இன்னைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 51 people இந்த செஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. எவ்ரி ஒன் லைக் வி ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் டைம். வி சென்ட் அ ஃபீட்பேக் அண்ட் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் கீப் டெவலப்பிங் அண்ட் கீப் கோடிங் நியூ திங்ஸ் வித் கூகுள் டெக்னாலஜிஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங் தி செஷன் டுடே. அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் மட்டும் இந்த செஷனோட ஃபீட்பேக் நீங்கள் கொடுத்துருங்க. அண்ட் உங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இல்லை எதுவும் டவுட் இருக்குது ஃபயர்பேஸில் அப்படின்னா அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்கலாம். நாங்கள் உங்களோட மெயிலுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறோம். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.